This just broke 48 hours ago Thursday morning, federal courthouse in Manhattan. Judge Arthur Engoron presiding over what was scheduled as a standard compliance hearing in the ongoing New York civil fraud case. 10:23 a.m. Eastern. Everything exploded. The New York Attorney General's office files an emergency motion demanding immediate arrest for what they're calling willful violation of court-ordered financial disclosures. Not a fine. Not a warning. Arrest and potential incarceration pending criminal referral to the Manhattan District Attorney. By Friday night, 38 hours later. The case lands on the Supreme Court's emergency docket. I've spent the last 15 hours going through every page of the court filings, the emergency motions, the appellate briefs, the exhibits, and the docket entries across 3 different court systems. You saw the headlines. You saw the cable news panels screaming at each other. You saw the social media explosion. Here's what actually happened in that courtroom, what the documents show, what the timeline reveals, what the legal arguments are actually saying, and why this matters for presidential accountability, separation of powers, and the 2024 election. According to the official hearing transcript filed electronically at 2:14 p.m. Thursday with the New York State Unified Court System, the compliance hearing began at 9:47 a.m. The issue before Judge Engoron: whether Donald Trump complied with a court order issued 19 days earlier requiring complete disclosure of all financial accounts, assets, and business interests relevant to the civil fraud judgment. That judgment, handed down February 16, 2024, found Trump and his business entities liable for persistent and repeated fraud in the valuation of assets used to obtain loans and insurance coverage. The judgment totaled $454 million, including interest. The largest civil fraud judgment in New York history. But the judgment itself isn't what Thursday's hearing addressed. Page 8 of the transcript shows Assistant Attorney General Kevin Wallace presenting the state's position methodically. Wallace begins with timeline. March 28, 2024, Judge Engoron issues an order requiring Trump to provide within 14 days complete documentation of all bank accounts, investment accounts, real estate holdings, business interests, and any transfers of assets exceeding $50,000 made in the previous 180 days. April 11th, the 14-day deadline. Trump's attorneys submit 127 pages of financial documentation via the court's electronic filing system at 4:52 p.m., just over an hour before the 5 p.m. deadline. That filing, according to Wallace's presentation, included account statements for 19 bank accounts across 7 financial institutions, property records for 14 real estate holdings, corporate documentation for 23 business entities, and a signed certification from Trump himself stating the disclosure was complete and accurate to the best of his knowledge. Standard compliance. Case closed. Right? Here's where everything detonates. April 18th, 7 days after Trump's filing. The Attorney General's office receives an anonymous email. The subject line simply reads, "Trump disclosure incomplete." The email contains attachments. Specifically, account statements from First Republic Bank showing an account in the name of DGT Holdings LLC containing $47.3 million as of April 1, 2024. That account doesn't appear anywhere in Trump's court order disclosure. Wallace presents this to Judge Engoron on page 11 of the transcript, and I'm reading his exact words because this matters. Your Honor, we received documentary evidence of a substantial financial account not included in the defendant's sworn disclosure. We immediately initiated verification. First Republic Bank confirmed the account's existence and the balance. We then cross-referenced every page of the defendant's April 11th filing. The account appears nowhere. Not in the bank account list. Not in the business entity disclosures. Nowhere. Trump's lead attorney, Christopher Kise, interrupts. The transcript shows his objection. Your Honor, the state is making inflammatory allegations without proper foundation. We need to examine this supposed evidence. We need to verify its authenticity. We need opportunity to investigate the source and respond appropriately. Judge Engoron sustains the objection and instructs Wallace to provide the evidence to defense counsel immediately and allow 48 hours for response.
What happened during those 48 hours is critical. April 20th, 3:47 p.m. Trump's legal team files a supplemental disclosure. 6 pages. The filing acknowledges the First Republic bank account exists. It provides current statements. And it offers an explanation. Page 3 of that supplemental filing, which is Exhibit 7C in Thursday's hearing record, contains Trump's explanation. I'm going to read this carefully because the entire contempt question hinges on these words. The DJT Holdings LLC account at First Republic Bank was inadvertently omitted from the April 11th disclosure due to administrative oversight. This account was established in January 2024 for business operations related to media ventures. The omission was not intentional, not willful, and not an attempt to conceal assets from the court or the Attorney General's office. Upon being made aware of the omission, we immediately supplemented our disclosure with complete documentation. This demonstrates good faith compliance with Your Honor's order. Administrative oversight. Not intentional. Good faith. That explanation might have ended the matter if the Attorney General's office hadn't kept digging. April 23rd. 5 days after receiving the anonymous tip about the First Republic account. The AG's office files a motion that changes everything. That motion, 67 pages with 34 exhibits, is what Thursday's hearing addressed. The motion's title tells you everything. Emergency motion to hold defendant in civil and criminal contempt for willful violation of court order and to issue arrest warrant pending criminal referral. Page 4 of that motion lays out what investigators found after identifying the first undisclosed account. The Attorney General's office issued subpoenas to 23 financial institutions. Not just the ones Trump disclosed. Every major bank, investment firm, and financial services company operating in New York. The subpoenas asked a simple question. Do you have any accounts in the name of Donald J. Trump, any Trump family member, or any business entity with Trump as owner, officer, or beneficiary? 12 institutions responded affirmatively. 8 of those 12 institutions held accounts that appeared in Trump's April 11th disclosure. 4 did not. 4 separate financial institutions held Trump-related accounts totaling $83.7 million that never appeared in the court-ordered financial disclosure. Let me break down those 4 accounts because the details matter enormously for understanding the contempt argument. Account 1. First Republic Bank. DJT Holdings LLC. Balance as of April 1, 2024, $47.3 million. Established January 14, 2024. Account purpose according to corporate records filed with the account, media and publishing ventures. Account 2. Morgan Stanley Private Wealth Management. Account name, Trump Family Trust 2024. Balance as of April 1, 2024, $18.4 million. Established February 3, 2024. Account type, investment account holding municipal bonds and treasury securities. Account 3. JP Morgan Chase Private Bank. Account name, DJT Consulting Group LLC. Balance as of April 1, 2024, $12.6 million. Established December 19, 2023. Account purpose according to banking records, consulting fees and licensing revenue. Account 4. Bank of America Merrill Lynch. Account name, Trump Organization Capital Holdings. Balance as of April 1, 2024, $5.4 million. Established March 2, 2024. Account type, money market account. Combined total, $83.7 million in accounts established between December 2023 and March 2024. All active. All containing substantial balances. None disclosed in Trump's April 11th filing. Here's what makes this exponentially worse than a simple omission. Every single one of those accounts was established after the February 16th fraud judgment. The judgment came down February 16th. Account 3 at JP Morgan was established December 19th, 2 months before the judgment. But accounts 1, 2, and 4 all came after. First Republic account, January 14th. Morgan Stanley account, February 3rd, 12 days after the judgment. Bank of America account, March 2nd, 2 weeks before Judge Engoron's disclosure order.
The Attorney General's motion argues this isn't administrative oversight. Page 18 of the motion presents the state's theory. And I'm reading directly from the filing because this is the contempt argument in its purest form. The defendant established multiple financial accounts in the immediate aftermath of a $454 million fraud judgment. He did so using newly created business entities and trust structures. When ordered by this court to disclose all financial accounts, he omitted every single account created post-judgment. This is not inadvertent omission. This is deliberate concealment of assets to frustrate collection efforts. This is willful contempt of court. That's a devastating argument if the timeline and the evidence support it. Trump's legal team fights back hard in their response brief filed April 26, 2 days before Thursday's hearing. Their response runs 94 pages and makes 3 core arguments I need to walk through because the media completely missed the substance of Trump's defense. Argument 1 from page 12 of the response brief. The March 28 disclosure order required disclosure of accounts relevant to the fraud judgment. The 4 accounts in question hold funds unrelated to the Trump Organization entities found liable for fraud. These accounts involve separate business ventures, family trust assets, and consulting operations completely independent of the fraudulent conduct adjudicated in this case. They were not disclosed because they are not responsive to the court's order as written. That's a narrow reading of the disclosure order. But it's not absurd. If the order asked for accounts related to the fraud case, and these accounts genuinely hold money from different sources, maybe they're not responsive. The problem with that argument appears immediately in the Attorney General's reply brief. Page 7 of the reply brief, filed April 27, addresses this directly. The defendant's interpretation would allow him to move assets into newly created entities, claim those entities are separate from the fraud judgment, and thereby shield assets from collection. That interpretation makes the court's disclosure order meaningless. The order required disclosure of all accounts to prevent exactly this kind of asset shifting. Argument 2 from page 34 of Trump's response brief. Even if the accounts should have been disclosed, the omission was not willful. The disclosure process involved multiple attorneys, accountants, and staff members compiling information about hundreds of accounts and business entities. Given the complexity and volume of financial information involved, inadvertent omissions are not only possible but likely. Contempt requires willfulness. Mere negligence, even gross negligence, is insufficient. That's legally accurate. Civil contempt and criminal contempt both require willful violation of a court order. If Trump can show the omission was accidental, even if careless, that defeats contempt. But here's where the Attorney General's evidence becomes critical. Pages 22 through 29 of the AG's emergency motion present email communications obtained through subpoena that directly contradict the inadvertent omission defense. March 30, 2 days after Judge Engoron's disclosure order. Email from Donald Trump to Jeffrey McConney, Trump Organization Controller. Subject line, Engoron Financial Disclosure. I'm reading the email exactly as it appears in Exhibit 12B of the AG's motion. Jeff, Judge wants full financial picture. We need to be smart about what accounts are in scope. Anything clearly related to the case, we include. Anything separate, different entities, new business, we can argue not responsive. Get with legal and figure out the line. DJT. That email is a smoking gun if you're the Attorney General's office. Trump is explicitly instructing his financial controller to draw lines about what's in scope versus what they can argue is not responsive. That's not inadvertent omission. That's deliberate calculation about disclosure obligations. McConney's response email, sent 47 minutes later, appears as Exhibit 12C. Understood. I'll coordinate with Chris Kise and the team. We'll be conservative, but there's definitely room for interpretation on newer accounts that aren't connected to the legacy Trump org entities. We'll prepare a list for your review. The reply from Trump, sent that same evening at 8:34 p.m., 3 words. Sounds good. Proceed. Those email exchanges directly contradict any claim that the omissions were inadvertent administrative mistakes. They show Trump personally engaged in deciding what accounts to disclose versus what accounts to argue were outside the scope of the court's order. They show deliberate strategy.
The Attorney General's motion hammers this point on page 31. The defendant did not accidentally forget about $83.7 million in financial accounts. He personally directed his team to make strategic decisions about disclosure. He drew lines about what to include and what to omit. When that strategy resulted in omission of 4 accounts totaling nearly $84 million, he certified the disclosure as complete. That is willful contempt. Trump's third argument appears on page 68 of his response brief, and it's a procedural challenge. The Attorney General obtained the emails through third-party subpoenas without providing notice to Trump or opportunity to assert privilege. Those emails may be protected by attorney-client privilege because they reference coordination with legal counsel. Use of potentially privileged communications to support a contempt motion violates due process and Trump's Sixth Amendment rights. That's a real issue. If the emails contain discussions about legal strategy with attorneys, they might be privileged. If the AG obtained them without proper procedure, they might be inadmissible. Judge Engoron addresses this exact issue on page 34 of Thursday's hearing transcript. Mr. Kise, your privilege argument fails for 2 reasons. First, the emails in question were sent to and from Jeffrey McConney, who is not an attorney. Communications with non-attorneys are not privileged merely because they mention coordination with counsel. Second, the crime-fraud exception applies. If communications are in furtherance of ongoing fraud or contempt of court, privilege does not attach. The defendant's emails discussing how to strategically omit financial accounts from court-ordered disclosure fall squarely within that exception. Kise objects strenuously. The transcript shows him arguing that the crime-fraud exception requires the court to make a preliminary finding of fraud or contempt before using the communications as evidence of fraud or contempt. Using the emails to prove contempt when contempt hasn't been established yet is circular reasoning. Engoron overrules the objection. Page 35 of the transcript. Counsel, there's sufficient independent evidence of noncompliance to invoke the crime-fraud exception. For undisclosed accounts, $83.7 million in undisclosed assets. All established after the fraud judgment. All omitted from the disclosure your client certified as complete. That's sufficient foundation to review communications about the disclosure process without running afoul of privilege. That ruling is critical because it means the emails are admissible evidence. And those emails are devastating. The hearing continues for another 73 minutes according to the transcript timestamp. The Attorney General's office presents witness testimony from representatives of all 4 financial institutions confirming the accounts exist, the balances, the dates of establishment, and the fact that Trump or his authorized agents opened the accounts. They present the anonymous email that started the investigation. Judge Engoron asks about the source. Wallace, the Assistant Attorney General, states the source remains confidential, but the information has been independently verified through institutional records. They present forensic analysis of the April 11th disclosure showing that none of the 4 accounts appear anywhere in the 127-page filing, despite the filing's inclusion of accounts with far smaller balances. They present Trump's signed certification stating the disclosure was complete. Then they present the emails. Page 47 of the transcript shows Wallace reading the March 30th email exchange into the record slowly, emphasizing Trump's instruction to be smart about what accounts are in scope and draw lines about disclosure. The courtroom, according to reporters present, was absolutely silent during the reading. Kise cross-examines Wallace, trying to establish that being smart about scope doesn't mean concealing assets. It means properly interpreting the court's order to disclose only responsive accounts. Wallace doesn't budge. Page 52 of the transcript. Counsel, your client's interpretation of responsive resulted in omission of $83.7 million across 4 accounts. If that's his good faith interpretation of this court's order, his good faith is highly suspect. At 11:34 a.m., the Attorney General's office rests. Judge Engoron calls a 15-minute recess. When court resumes at 11:51 a.m., Kise presents Trump's defense. The defense strategy is primarily legal argument rather than witness testimony.
Kise argues for 41 minutes according to the transcript, making the case that Trump complied substantially with the disclosure order, that any omissions were based on reasonable interpretation of scope, and that contempt is inappropriate even if the court disagrees with Trump's interpretation. Page 61 of the transcript contains Kise's core argument. Your Honor, my client is facing a $454 million judgment he believes is unjust and is appealing. He's facing an attorney general who has made her career prosecuting him. He's facing a media environment that presumes his guilt. In that context, he instructed his team to carefully comply with your order. They made judgment calls about which accounts fell within the order's scope. They erred on some accounts. When that error was identified, they immediately supplemented their disclosure. That is not contempt. That is good faith compliance in a complex, high-pressure environment. It's a competent argument, but it runs into a wall of evidence. Judge Engoron responds on page 63. Mr. Kise, your argument might be persuasive if we were talking about one account with ambiguous connection to the case. But we're talking about 4 accounts. $83.7 million. All established after the judgment. All omitted. And we have emails showing your client personally directing the strategy of what to disclose and what to argue is out of scope. That's not complexity. That's calculation. Kise shifts to the consequences argument. Page 65. Your Honor, even if the court finds technical contempt, the remedy the Attorney General seeks is unprecedented and unconstitutional. They want you to issue an arrest warrant for a former president and current presidential candidate. That raises First Amendment issues, due process issues, and separation of powers issues that this court should not wade into lightly. The Attorney General's office responds immediately. Wallace stands and addresses the court without waiting for recognition. Judge Engoron allows it. Page 66. Your Honor, the defendant's status as a presidential candidate does not place him above the law. This court has authority to enforce its orders through contempt sanctions, including incarceration if necessary. The defendant willfully violated your order. He concealed $83.7 million in assets. If any other litigant in any other case did that, there would be no hesitation about contempt. The defendant's political ambitions do not immunize him from judicial authority. Judge Engoron calls another recess at 12:47 p.m. The recess lasts 94 minutes. At 2:21 p.m., Judge Engoron returns to the bench and issues his ruling. I'm going to read substantial portions of this because it's extraordinary and it's going to be precedent in contempt law for decades. Page 71 of the transcript. I've reviewed the evidence presented today. I've reviewed the parties' briefs. I've reviewed the applicable law on civil and criminal contempt in New York. Here are my findings. 1. The defendant was subject to a clear and unambiguous court order issued March 28, 2024, requiring disclosure of all financial accounts. 2. The defendant certified compliance with that order on April 11, 2024. 3. The defendant omitted 4 financial accounts totaling $83.7 million from that disclosure. 4. All 4 accounts were established after the fraud judgment in this case. 5. The defendant personally directed his team to make strategic decisions about what accounts to disclose versus what accounts to argue were outside the order's scope. He pauses. The transcript indicates a 12-second pause. Then he continues. Those findings lead inexorably to one conclusion. The defendant willfully violated this court's disclosure order. This was not inadvertent. This was not administrative oversight. This was deliberate noncompliance based on strategic calculation about how to interpret the order in a manner most favorable to the defendant's interests. That is the definition of willful contempt. Kise stands to object. Engoron holds up his hand. Counsel, I'm not finished. Sit down. Page 73. The question then becomes remedy. The Attorney General seeks an order holding the defendant in both civil and criminal contempt and issuing an arrest warrant. I'm going to address each request separately. Civil contempt. I find the defendant in civil contempt of this court's March 28 order. The sanction for civil contempt will be a fine of $50,000 per day beginning today and continuing until the defendant provides complete, verified,
and certified disclosure of all financial accounts, including the 4 previously omitted accounts and any other accounts not yet disclosed. That fine is coercive. Its purpose is to compel compliance. Once the defendant complies fully, the fine ceases. That's a massive daily fine, but it's standard civil contempt procedure. The fine isn't punishment. It's coercion to force compliance. But then Engoron continues, page 74. Criminal contempt. This is more serious. Criminal contempt punishes willful disobedience of court orders and vindicates the court's authority. The evidence here supports criminal contempt. However, criminal contempt carries potential incarceration. Incarcerating a former president and current presidential candidate, even if legally justified, raises significant constitutional and practical concerns that warrant appellate review before execution. That sounds like Engoron is backing away from the arrest warrant. But he's not. Page 75. Therefore, I am issuing an order holding the defendant in criminal contempt and referring this matter to the Manhattan District Attorney's Office for potential prosecution. Additionally, I am issuing a bench warrant for the defendant's arrest, stayed for 72 hours to allow the defendant opportunity to seek appellate review. If the defendant does not obtain an appellate stay within 72 hours, the arrest warrant will become active and the United States Marshal Service will be directed to take the defendant into custody. The courtroom explodes. The transcript shows overlapping voices, objections from Keyes, statements from Wallace, reporters shouting questions, and the judge repeatedly calling for order. It takes nearly 4 minutes to restore order. Page 77 shows Keyes' immediate response. Your Honor, we will immediately seek emergency appellate relief. This order is an unconstitutional assault on my client's rights and on the political process. We will appeal to the Appellate Division and, if necessary, to the Court of Appeals and the United States Supreme Court. Judge Engoron responds calmly. Counsel, you have that right. You have 72 hours. This hearing is adjourned. The hearing ends at 2:43 p.m. Within 90 minutes, Trump's legal team files an emergency appeal with the Appellate Division, First Department, which handles appeals from Manhattan. The emergency motion is 78 pages. I've gone through it carefully and the arguments break down into 3 categories: constitutional, procedural, and equitable. The constitutional argument starts on page 8. Issuing an arrest warrant for a major party presidential candidate in the midst of a presidential election violates the First Amendment rights of both the candidate and the voters who support him. Incarcerating a candidate prevents him from campaigning, speaking, and engaging in core political speech. It prevents voters from hearing his message and making informed electoral choices. That is unconstitutional viewpoint discrimination and election interference by judicial fiat. That's an aggressive argument. But it's not frivolous. The First Amendment does protect political speech. Presidential campaigns are the highest form of political speech. Anything that prevents a candidate from speaking to voters raises serious First Amendment questions. The problem with the argument is that it would give criminal defendants immunity from legal consequences if they run for office. The procedural argument appears on page 23. Judge Engoron found criminal contempt and issued an arrest warrant without affording the defendant the procedural protections required for criminal proceedings. Criminal contempt requires proof beyond a reasonable doubt. It requires right to jury trial under the Sixth Amendment. It requires full criminal due process. Judge Engoron made a finding from the bench after a civil hearing without criminal procedural protections. That violates due process. That argument has teeth. Criminal contempt is a crime. Crimes require criminal procedure. If Engoron treated this as a criminal matter, he needed to afford Trump criminal procedural protections. But there's a counterargument. Summary criminal contempt for conduct occurring in the court's presence or in defiance of clear court orders can be imposed immediately by a judge without jury trial. That's established law. The question is whether Trump's conduct fits that category. The equitable argument starts on page 41. Even if contempt is technically justified, the remedy of arrest and potential incarceration is grossly disproportionate to the violation. The defendant omitted accounts from a disclosure. When the omission was identified, he supplemented the disclosure.
The information is now before the court and the Attorney General. There is no ongoing harm, no prejudice. The civil contempt fine provides adequate remedy to compel future compliance. Arrest is punitive, excessive, and motivated by political animus rather than legitimate judicial purpose. That argument appeals to fairness. Trump gave them the information once it was identified as missing. Nobody was harmed. Why arrest him? The Attorney General's response, filed at 11:27 p.m. Thursday night, addresses each argument. On the First Amendment claim, page 6. The defendant's candidacy does not immunize him from legal accountability. Every criminal defendant has freedom of speech. That freedom does not prevent incarceration when crimes are committed. Contempt of court is criminal conduct. The defendant's decision to run for president while subject to ongoing litigation does not create special constitutional protection from consequences of violating court orders. On the procedural claim, page 14, the defendant received extensive process, a hearing with witness testimony, opportunity to present evidence and argument, written briefing. The court made detailed findings based on substantial evidence. Summary contempt is appropriate for willful violations of clear court orders, which is exactly what occurred here. The defendant's remedy is appeal, which he is pursuing. He was not denied due process. On the equitable claim, page 22, the defendant did not voluntarily supplement his disclosure. He did so only after the Attorney General independently discovered the omitted accounts through subpoena. That is not good faith compliance. That is getting caught. Moreover, if willful contempt does not result in serious consequences, court orders become optional suggestions that sophisticated litigants can disregard until enforcement actions compel compliance. That undermines the entire judicial system. The appellate division moved remarkably fast. Friday morning, 9:47 a.m., a 4-judge panel hears oral argument on Trump's emergency stay application. The hearing is not transcribed in real time, but audio is released Friday afternoon, and I've listened to the entire 67-minute argument. Trump's attorney, John Rowley, argues the constitutional issues. Your Honors, we are 138 days from a presidential election. My client is the Republican nominee. He is currently leading or tied in every major poll. A federal judge has issued an arrest warrant that, if executed, will remove him from the campaign trail, prevent him from speaking to voters, and interfere with the democratic process. This court must stay that warrant pending full appellate review. Judge Sally Manzanet-Daniels, presiding, asks the critical question. Counselor, are you arguing that presidential candidates cannot be held in contempt of court during campaign season? Rowley tries to thread the needle. No, Your Honor. I'm arguing that arrest and incarceration of a presidential candidate requires the most searching scrutiny and the least restrictive means of achieving the court's legitimate interests. Here, the civil contempt fine achieves compliance. Arrest is unnecessary and constitutionally problematic. Judge Manzanet-Daniels doesn't sound convinced. Counselor, your client willfully violated a court order. He concealed $83.7 million in assets. If this court creates a rule that presidential candidates cannot be arrested for contempt, every future candidate will violate court orders with impunity during election season. How do we avoid that? Rowley's response focuses on narrow case-specific circumstances rather than broad rules. Your Honor, I'm not asking for a categorical rule. I'm asking this court to recognize that in this specific case, involving this specific defendant, at this specific moment in the political calendar, the equities favor a stay pending full appellate review. Let the appellate process run its course. If this court ultimately affirms the contempt finding, the remedy can be imposed after full review. The Attorney General's representative, Deputy Solicitor General Stephen Wu, responds. Your Honors, the defendant is not being arrested because of his political candidacy. He's being arrested because he willfully defied a court order and concealed nearly $84 million in assets. His decision to run for president while engaging in contempt of court does not create immunity. This court should deny the stay and allow the rule of law to function. Judge Manzanet-Daniels asks Wu the same question she asked Rowley, but inverted.
Counselor, if we deny the stay and the defendant is arrested, and he ultimately prevails on appeal, the constitutional harm to the political process cannot be undone. How do we account for that irreparable harm? Wu's response is direct. Your Honor, the harm to the judicial system if this court signals that contempt orders are stayed simply because the contemner is politically prominent is equally irreparable. Courts must be able to enforce their orders against all litigants regardless of status. The defendant has appellate remedies. He can seek expedited review. But staying the arrest warrant based on his candidacy creates a two-tier system of justice. The panel takes the matter under advisement at 10:54 a.m. By 4:37 p.m. Friday afternoon, the appellate division issues its ruling. 3 judges in the majority, 1 dissent. The majority opinion is 12 pages, and it denies the stay. I'm going to walk through the key passages because this ruling is going to be analyzed in law schools for years. Page 4 of the majority opinion. The defendant argues that his status as a presidential candidate warrants staying an arrest warrant for contempt of court. We disagree. While we are sensitive to the unique circumstances presented by this case, the rule of law cannot bend based on political status. The trial court made detailed findings, supported by substantial evidence, that the defendant willfully violated a clear court order by omitting $83.7 million in assets from court-ordered financial disclosure. The defendant has not demonstrated that those findings are clearly erroneous or that the contempt determination was an abuse of discretion. Page 7 addresses the First Amendment argument. The defendant's political speech rights do not override the judiciary's authority to enforce its orders. Contempt is not imposed because of the defendant's speech or political views. It is imposed because of his conduct, specifically his willful noncompliance with a disclosure order. The incidental impact on his campaign activities does not render the contempt order unconstitutional. Nor does the timing of the contempt finding during election season create First Amendment immunity. Page 9 addresses the equitable factors. The defendant characterizes his violation as technical and argues that supplemental disclosure cured any harm. The record belies that characterization. The defendant concealed substantial assets until independent investigation by the Attorney General uncovered them. He personally directed strategy regarding what to disclose. He certified incomplete disclosure as complete. These are not minor technical violations. This is willful contempt that undermines the integrity of court-ordered discovery and asset disclosure. And they'll have to choose quickly if the New York Court of Appeals rules against Trump and the arrest warrant becomes active again. At that point, Trump will file an emergency application with the Supreme Court asking for a stay. The court will have days, maybe hours, to decide. Do they allow a former president and current presidential candidate to be arrested? Or do they stay the warrant and effectively create immunity for candidates during campaign season? There's no good option. But the court will have to choose. And that choice will define American constitutional law for the next century. Subscribe if this analysis is valuable because I'll be covering every development as this case moves forward. The legal filings. The oral arguments. The decisions. This is constitutional history happening in real time. And it will determine whether political power provides immunity from judicial accountability or whether the rule of law applies equally regardless of political status. The answer to that question defines what kind of republic we are. Stern, Stern, der Autoverkauf, der zum Albtraum wurde Stern, Stern. Harald stand in seiner Küche in Osnabrück und starrte auf den Brief in seiner Hand. 63 Jahre alt, Schreinermeister im Ruhestand, verheiratet, 2 erwachsene Kinder. Ein Mann, der sein ganzes Leben lang nichts mit Behörden zu tun hatte außer der Steuererklärung einmal im Jahr. Und jetzt das. Der Umschlag trug das Logo seiner Hausbank. Seit 40 Jahren war er dort Kunde. Sein Puls beschleunigte sich, noch bevor er das Schreiben ganz gelesen hatte. Verdachtsmeldung. Geldwäsche. Nachweis erforderlich. 2 Wochen zuvor hatte Harald seinen alten Mercedes verkauft. Einen W211, Baujahr 2009, gepflegt wie ein Familienmitglied. Ein junger Mann aus Bremen hatte sich auf die Kleinanzeige gemeldet. Sie hatten sich getroffen, eine Probefahrt gemacht,
sich auf 8.000 € geeinigt. Bar, wie Harald es seit Jahrzehnten kannte. Wie er selbst sein erstes Auto gekauft hatte. Wie man das eben machte. Harald hatte die Scheine zu Hause durchgezählt, den Kaufvertrag unterschrieben, das Auto übergeben. Alles korrekt. 3 Tage später war er zur Bank gegangen und hatte das Geld eingezahlt. 8.000 € in 100ern und 50ern. Die Kassiererin hatte freundlich genickt, ihm die Quittung ausgedruckt. Kein Wort. Kein Hinweis. Und jetzt dieser Brief. Harald las ihn ein zweites Mal. Seine Hände zitterten leicht. Er sollte nachweisen, woher das Bargeld kam. Warum er es eingezahlt hatte. Wofür es gedacht war. Als wäre er ein Verdächtiger. Als hätte er etwas verbrochen. Seine Frau Anke kam in die Küche. Sie sah seinen Gesichtsausdruck und stellte die Einkaufstasche ab. Was ist passiert? Harald reichte ihr wortlos den Brief. Das Gefühl, das ihn überkam, war schwer zu beschreiben. Scham. Wut. Ungläubigkeit. Er hatte nur sein Auto verkauft. Sein eigenes Auto. Und plötzlich wurde er behandelt wie ein Krimineller. Harald dachte, er kennt die Regeln. Aber die Regeln haben sich geändert still, ohne Schlagzeilen, ohne dass jemand es ihm gesagt hätte, .. was sich 2024 wirklich geändert hat, die neuen Schwellen .. Um zu verstehen, was Harald passiert ist, müssen wir einen Blick auf das werfen, was sich im Hintergrund verändert hat. Denn während die meisten von uns ihrem normalen Leben nachgingen, hat sich das Regelwerk fundamental gewandelt. Jahrzehntelang galt in Deutschland eine klare, unausgesprochene Grenze, 10.000 €. Bargeldtransaktionen darunter waren weitgehend ihre Privatsache. Darüber wurde es komplizierter, mussten sie Nachweise erbringen, Herkunft belegen. Aber bis zu dieser Schwelle bewegten sie sich in einer Zone, die als normal galt. Als unbedenklich. Diese Welt existiert nicht mehr. Seit Anfang 2024 greift die 6. EU-Geldwäscherichtlinie, kurz AMLD 6 genannt. Dazu kommen nationale Verschärfungen, die Deutschland noch einmal draufgesetzt hat. Und die Veränderung ist dramatisch, die faktische Schwelle liegt jetzt bei 3.000 €. Nicht 10.000. 3.000. Ab diesem Betrag greifen erweiterte Sorgfaltspflichten. Ihre Bank muss genauer hinschauen. Muss Fragen stellen. Muss im Zweifel melden. Und hier kommt das Heimtückische, was als auffällig gilt, ist bewusst vage formuliert. Ungewöhnliche Transaktionen steht im Gesetz. Abweichungen vom normalen Geschäftsverhalten. Was bedeutet das konkret? Niemand sagt es Ihnen genau. Und genau das ist das Problem. Aber es geht noch weiter. Nicht nur Banken sind betroffen. Auch Edelmetallhändler müssen jetzt ab 3.000 € melden. Autohändler. Immobilienmakler. Juweliere. Kunsthändler. Sogar Notare unterliegen verschärften Meldepflichten. Das Netz wurde engmaschiger geknüpft, über alle Branchen hinweg. Während Sie denken, Sie bewegen sich in gewohnten Bahnen, hat sich das Netz um Sie herum längst enger gezogen. Sie machen dieselben Dinge wie vor 5 Jahren: ein Auto verkaufen, Gold kaufen, eine größere Summe bar abheben, aber die Reaktion des Systems ist eine völlig andere. Und hier ist der Knackpunkt: Die Banken sind gesetzlich verpflichtet, im Zweifel zu melden. Nicht bei Gewissheit. Bei Zweifel. Das bedeutet, lieber einmal zu viel gemeldet als eine Strafe riskiert. Die Financial Intelligence Unit, kurz FIU, hat 2022 über 300.000 Verdachtsmeldungen erhalten. 300.000. Ein Anstieg von über 40% gegenüber dem Vorjahr. Sie sind nicht paranoid, wenn Sie das Gefühl haben, dass alles strenger geworden ist. Es ist strenger geworden.
Früher galten sie als unauffälliger Bürger. Heute können sie mit derselben Handlung als Risikofall markiert werden. Mythos versus Realität. Was heute als verdächtig gilt. Lassen Sie uns jetzt mit den gefährlichen Mythen aufräumen, die viele Menschen immer noch im Kopf haben. Denn was gestern noch stimmte, kann Sie heute in Erklärungsnot bringen. Mythos Nummer 1: Unter 10.000 Euro bin ich sicher. Das ist der Klassiker. Solange ich unter der Grenze bleibe, passiert nichts. Falsch. Schon ab 3.000 Euro Bargeldeinzahlung kann und wird Ihre Bank nachfragen. Und hier wird es richtig heimtückisch, wenn Sie versuchen, clever zu sein und größere Summen aufzuteilen. Heute 2.000, übermorgen nochmal 2.000, dann wird das als Strukturierung gewertet. Absichtliches Aufteilen, um unter der Meldeschwelle zu bleiben. Und das macht Sie noch verdächtiger als eine einzelne große Einzahlung. Sie versuchen, unauffällig zu sein, und werden dadurch erst recht auffällig. Mythos Nummer 2: Ein privater Autoverkauf ist doch völlig normal. Ja, ist er. Aber normal heißt nicht mehr automatisch unbedenklich. Bargeldgeschäfte werden heute grundsätzlich kritischer beäugt. Wenn Sie Ihr Auto bar verkaufen und das Geld einzahlen, rechnen Sie damit, dass Ihre Bank Nachweise verlangt. Den Kaufvertrag. Eine Kopie des Fahrzeugbriefs. Im Extremfall sogar Name und Adresse des Käufers. Harald aus unserer Geschichte musste genau das durchmachen. Und er hatte Glück, er hatte alles dokumentiert. Viele andere haben das nicht. Mythos Nummer 3, und der sitzt besonders tief: Meine Bank kennt mich. Die wissen, dass ich ehrlich bin. Ich bin seit 30 Jahren Kunde. Vergessen Sie das. Ihr Bankberater mag Sie kennen. Aber er entscheidet nicht. Algorithmen entscheiden. Software, die rund um die Uhr jede Ihrer Transaktionen scannt. Die kennt Sie nicht. Die kennt nur Muster. Und wenn Ihr Verhalten vom statistischen Durchschnitt abweicht, schlägt das System Alarm. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was diese Algorithmen als verdächtig einstufen. Regelmäßige Bareinzahlungen, auch wenn sie unter 3.000 Euro liegen. Überweisungen in Nicht-EU-Länder, selbst wenn es Ihre eigene Tochter in der Schweiz ist. Schnelle Kontobewegungen: Geld kommt rein, Geld geht gleich wieder raus. Selbst größere PayPal-Transaktionen können inzwischen Trigger auslösen, denn auch PayPal unterliegt seit 2024 den neuen Meldepflichten. Und hier ist das perfide: Sie können alles richtig machen, alles legal, alles nachvollziehbar und trotzdem im System als auffällig markiert werden. Denn die Software versteht keinen Kontext. Sie sieht nur Zahlen, Muster, Abweichungen. Ein konkretes Beispiel: Frau Schulze, 62, aus Hamburg, zahlt seit Jahren jeden Monat 500 Euro bar ein, ihr Nebenverdienst aus Klavierunterricht. Jahrelang kein Problem. Seit 2024, 3 Nachfragen der Bank innerhalb von 6 Monaten. Wieso bar? Wieso regelmäßig? Können Sie Belege vorlegen? Sie hat nichts geändert. Nur das System hat sich geändert. Aber es geht nicht nur um Bargeld. Lassen Sie mich zeigen, wo die unsichtbaren Fallen überall lauern. Investigativ. Die 3 Automatismen, die Sie kennen müssen. Lassen Sie uns jetzt hinter die Kulissen schauen. Denn es gibt 3 Mechanismen, die im Hintergrund laufen, ohne dass Sie es merken. 3 Automatismen, die darüber entscheiden, ob Sie zum Risikofall werden oder nicht. Automatismus Nummer 1: Transaktion Monitoring. Das ist die Software, die niemals schläft. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche scannt sie jede einzelne Bewegung auf Ihrem Konto. Jede Überweisung. Jede Bargeldabhebung. Jede Einzahlung. Sie gleicht Ihr Verhalten mit statistischen Mustern ab.
Was ist normal für jemanden in Ihrem Alter, Ihrer Region, mit Ihrem Kontostand? Sobald Sie davon abweichen, wird eine Warnung generiert. Nicht von einem Menschen. Von einem Algorithmus. Das System lernt. Es merkt sich Ihr Verhalten. Wenn Sie plötzlich etwas tun, das Sie jahrelang nicht getan haben, eine größere Summe abheben, ins Ausland überweisen, Bargeld einzahlen, dann schlägt es an. Automatisch. Emotionslos. Ohne zu fragen, warum. Automatismus Nummer 2, die Verdachtsmeldung. Hier wird es kritisch. Denn Banken sind nicht nur berechtigt zu melden, sie sind gesetzlich verpflichtet. Und zwar schon bei bloßem Verdacht. Nicht bei Gewissheit. Bei Verdacht. Wenn die Software Alarm schlägt, muss ein Mitarbeiter entscheiden, melden oder nicht melden. Und die Tendenz ist eindeutig. Lieber einmal zu viel als eine Strafe riskieren. Denn wenn eine Bank eine verdächtige Transaktion nicht meldet und später stellt sich heraus, dass es tatsächlich Geldwäsche war, drohen drakonische Strafen. Millionen Bußgelder. Imageverlust. Die Zahlen sprechen für sich. 2022 wurden in Deutschland über 300.000 Verdachtsmeldungen an die Behörden abgegeben. 300.000. Und die Tendenz? Steigend. Jahr für Jahr. Automatismus Nummer 3, der Datenaustausch. Alle diese Verdachtsmeldungen landen bei der Financial Intelligence Unit, kurz FIU. Eine zentrale Stelle beim Zoll, die alle Meldungen sammelt. Aber es bleibt nicht dort. Die FIU gleicht diese Daten ab. Mit dem Finanzamt. Mit Sozialbehörden. Mit anderen Stellen. Plötzlich entsteht ein Gesamtbild über sie, zusammengesetzt aus Fragmenten, die für sich genommen harmlos wären. Nehmen Sie Ingrid. 59 Jahre alt, Buchhalterin aus Lübeck. Ihre Tochter heiratete im vergangenen Sommer. Ingrid wollte helfen, überwies 5.000 € mit dem Verwendungszweck, für deine Hochzeit, alles Liebe, Mama. 3 Tage später klingelte ihr Telefon. Ihre Bank. Freundlich, aber bestimmt, könnten Sie bitte den Verwendungszweck nachweisen? Haben Sie Belege? Ist das eine Schenkung? Wissen Sie, dass Schenkungen meldepflichtig sein können? Ingrid war fassungslos. Sie hatte ihrer eigenen Tochter Geld gegeben. Für deren Hochzeit. Und plötzlich musste sie sich rechtfertigen wie eine Verdächtige. Das System wurde geschaffen, um Kriminelle zu fangen. Aber es erfasst jeden, auch Sie. Fallbeispiel, 3 alltägliche Situationen, 3 Fallstricke. Lassen Sie mich Ihnen 3 Geschichten erzählen. 3 ganz normale Menschen. 3 alltägliche Situationen. Und 3-mal dieselbe böse Überraschung. Szenario 1, Renate, 64, aus Heidelberg. Sie löste ihren Haushalt auf, wollte sich verkleinern, in eine kleinere Wohnung ziehen. Der alte Schmuck ihrer Mutter lag seit Jahren in der Schublade. Nichts Wertvolles, aber schön. Sie mietete einen Stand auf dem Flohmarkt. Über den Tag verteilt verkaufte sie Ketten, Broschen, Ringe. 20 € hier, 50 € da. Am Abend zählte sie 4.000 €. Ein guter Tag. Am Montag ging sie zur Bank und zahlte das Geld ein. Die Kassiererin lächelte freundlich, nahm die Scheine entgegen. Renate dachte sich nichts dabei. 2 Wochen später, der Brief. Verdachtsmeldung. Sie musste nachweisen, woher das Bargeld stammte, warum sie es eingezahlt hatte. Belege? Quittungen vom Flohmarkt? Die hatte sie nicht. Wer macht das schon? Szenario 2, Klaus, 61, Rentner aus Köln. Sein Sohn Martin lebt in Spanien, arbeitet dort als Grafiker. Die ersten Jahre waren hart. Klaus unterstützte ihn monatlich mit 800 €.
Überweisung, ganz normal, seit 4 Monaten. Dann, plötzlich, funktionierte seine Online-Banking-App nicht mehr. Er rief bei der Bank an. Die Antwort: Ihr Konto wurde vorübergehend eingefroren. Wir benötigen Nachweise über Ihre Beziehung zum Empfänger und den Verwendungszweck der regelmäßigen Überweisungen. Klaus musste die Geburtsurkunde seines Sohnes vorlegen. Einen Nachweis, dass Martin tatsächlich in Spanien lebt. Eine Erklärung, warum er ihm Geld schickt. Sein eigener Sohn. Und er musste beweisen, dass es sein Sohn war. Szenario 3. Petra, 57, aus Jena. Sie verkaufte ihr altes Klavier. Ein privater Käufer, 3.500 €, bar Petra hatte von den neuen Regeln gehört. Sie wollte schlau sein. Also teilte sie die Einzahlung auf, heute 2.000 €, übermorgen 1.500 €. Unter der Schwelle bleiben, dachte sie. Das Gegenteil passierte. Die Bank sah 2 Bareinzahlungen innerhalb von 3 Tagen. Das System markierte es als Strukturierung absichtliches Aufteilen, um Meldepflichten zu umgehen. Petra wurde nicht nur gemeldet, sie bekam auch eine schriftliche Verwarnung. Ihr Versuch, unauffällig zu bleiben, machte sie erst recht verdächtig. Renate, Klaus, Petra. Alle 3 haben nichts Illegales getan. Alle 3 handelten in bestem Glauben. Und alle 3 gerieten ins System. Nicht weil sie Kriminelle waren, sondern weil sie die neuen Regeln nicht kannten. Die Frage ist also nicht mehr, mache ich etwas Falsches? Sondern, wie bewege ich mich richtig in diesem neuen System? Schritt für Schritt, so schützen Sie sich im neuen System . Jetzt kommt der praktische Teil. Wie bewegen Sie sich souverän in diesem System? Hier sind 7 konkrete Schritte, die Sie sofort umsetzen können. Schritt 1. Dokumentieren Sie größere Bargeldgeschäfte immer schriftlich. Wenn Sie etwas privat verkaufen, Auto, Möbel, Schmuck, egal was, schreiben Sie einen Kaufvertrag auf. Handschriftlich reicht. Name und Adresse des Käufers. Datum. Beschreibung der Ware. Kaufpreis. Beide unterschreiben. Eine Kopie für Sie, eine für den Käufer. Das ist nicht paranoid. Das ist intelligent. Denn wenn Ihre Bank später fragt, haben Sie einen Beleg. Einfach, klar, unangreifbar. Schritt 2. Nutzen Sie den Verwendungszweck bei Überweisungen klar und eindeutig. Nicht einfach Darlehen oder Geschenk schreiben. Das ist zu vage. Schreiben Sie Hochzeitsgeschenk Tochter Laura, Hochzeit 15. Juni 2024 oder Rückzahlung Privatdarlehen vom 12. März 2020 an Hans Müller. Je spezifischer, desto besser. Der Algorithmus versteht Kontext nicht, aber der Mensch, der später Ihre Transaktion prüft, sehr wohl. Schritt 3. Vermeiden Sie Strukturierung um jeden Preis. Das ist kontraintuitiv, aber wahr. Wenn Sie 5.000 € bar einzahlen müssen, zahlen Sie sie auf einmal ein. Nicht auf mehrere Tage verteilt. Nicht in kleineren Beträgen. Das sieht verdächtig aus und wird als Versuch gewertet, die Meldepflicht zu umgehen. Eine große Einzahlung mit guter Dokumentation ist immer besser als mehrere kleine, die verdächtig aussehen. Schritt 4. Informieren Sie Ihre Bank vorab bei außergewöhnlichen Transaktionen. Wenn Sie wissen, dass Sie bald eine größere Summe einzahlen werden aus einem Hausverkauf, einer Erbschaft, oder weil Sie Ihr Auto privat verkaufen, rufen Sie Ihre Bank an. Ein kurzer Anruf: Ich werde in 2 Wochen 6.000 € bar einzahlen, das ist der Erlös aus einem Autoverkauf. Ich habe einen Kaufvertrag als Beleg. Dieser Anruf kann Missverständnisse vermeiden, bevor sie entstehen. Schritt 5. Bewahren Sie Belege auf. Kaufverträge. Erbschaftsurkunden. Schenkungsvereinbarungen. Rechnungen,
Quittungen. Mindestens 4 Jahre. Das ist nicht nur für Ihr Finanzamt wichtig, sondern auch für Ihre Bank. Wenn Sie gefragt werden, können Sie sofort reagieren. Nicht mit Ausreden, sondern mit Dokumenten. Schritt 6. Bevorzugen Sie Überweisungen bei größeren Beträgen. Bargeld ist heute verdächtiger als Überweisungen, weil Überweisungen eine digitale Spur hinterlassen. Das mag merkwürdig klingen, aber es ist die Realität. Eine Überweisung ist nachvollziehbar, transparent, dokumentiert. Das schützt Sie. Schritt 7, und dieser Punkt ist entscheidend, reagieren Sie zeitnah auf Anfragen Ihrer Bank. Wenn Sie einen Brief oder Anruf bekommen, ignorieren Sie es nicht. Beantworten Sie die Fragen. Liefern Sie Unterlagen. Seien Sie kooperativ. Denn Schweigen wird als verdächtig gewertet. Kooperation als Zeichen von Transparenz und Ehrlichkeit. Wenn Sie nur eines mitnehmen, Transparenz ist Ihr bester Schutz im neuen System. Psychologie, zwischen Überwachung und Pragmatismus . Ich verstehe, wenn sich das alles falsch anfühlt. Es fühlt sich falsch an, sich rechtfertigen zu müssen für legale Handlungen. Es fühlt sich nach Überwachung an. Nach Misstrauen. Nach einem System, das Sie grundsätzlich verdächtigt, bis Sie das Gegenteil bewiesen haben. Und ehrlich gesagt, das Gefühl ist berechtigt. Aber lassen Sie mich es aus einer anderen Perspektive beleuchten. Diese Regeln sind nicht primär gemacht, um Sie zu schikanieren. Sie sind gemacht, um organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Geldwäsche. Terrorismusfinanzierung. Korruption. Das sind echte Probleme. Und sie sind, und das ist das Wichtige, sozusagen Beifang. Kollateralschaden eines Systems, das versucht, das Große zu fangen. Das macht es nicht richtig. Aber es macht es verständlich. Nehmen Sie Wolfgang. 64 Jahre alt, Architekt aus München. Als er die neuen Regeln erfuhr, war er wütend. Wie viele andere auch. Das ist doch Wahnsinn, sagte er seiner Frau. Ich bin Steuerzahler mein ganzes Leben lang. Und jetzt werde ich behandelt wie ein Verbrecher. Aber dann beschloss er etwas anderes. Statt wütend zu sein, beschloss er zu verstehen. Er lernte die neuen Regeln. Er dokumentierte alles. Nicht aus Angst. Aus Routine. Ein Kaufvertrag beim Autoverkauf. Ein Foto des Fahrzeugbriefs. Der Name des Käufers. Alles ordentlich abgeheftet. Und jetzt, ein Jahr später, sagt Wolfgang, paradoxerweise fühle ich mich sicherer als vorher. Nicht wegen des Systems. Sondern weil ich weiß, dass ich jederzeit nachweisen kann, dass alles sauber ist. Wenn meine Bank fragt, antworte ich sofort. Wenn ein Brief kommt, beantworte ich ihn. Und dann ist Ruhe. Denn ich habe nichts zu verstecken und das kann ich auch beweisen. Das ist die große Erkenntnis, Sie können das System nicht ändern. Aber Sie können lernen, sich darin souverän zu bewegen. Nicht als Opfer. Sondern als jemand, der die Regeln kennt und sich daran hält und genau das auch dokumentiert. Und denken Sie daran, Wissen teilen bedeutet andere schützen, Community und Handlungsaufruf . Jetzt sind Sie dran. Schreiben Sie in die Kommentare, hatten Sie schon Erfahrungen mit Verdachtsmeldungen oder Nachfragen der Bank? Wurden Sie schon einmal kontaktiert, obwohl Sie nichts Falsches getan haben? Erzählen Sie Ihre Geschichte. Ihr Erlebnis hilft anderen zu verstehen, dass sie nicht allein sind. Und teilen Sie dieses Video. Besonders mit Menschen, die noch regelmäßig Bargeld nutzen. Mit jemandem, der gerade sein Auto verkaufen will. Mit Freunden, die Familie im Ausland unterstützen. Mit Ihrer Mutter, die vielleicht Schmuck verkaufen möchte. Diese Informationen können Sie vor bösen Überraschungen bewahren.
In der Videobeschreibung finden Sie eine Checkliste zum Herunterladen, Bargeldgeschäfte richtig dokumentieren, als PDF. Drucken Sie sie aus. Legen Sie sie in Ihre Unterlagen. Nutzen Sie sie beim nächsten größeren Geschäft. Die 10.000 Euro Grenze war gestern. Die neue Realität liegt bei 3.000 und manchmal darunter. Jetzt wissen Sie es. Und Wissen ist der einzige wirkliche Schutz, den Sie haben. Bleiben Sie informiert, bleiben Sie vorbereitet, bleiben Sie souverän.